Next, we goes our fourth chapter. The chapter is quadratic equations. The quadratic equations, the term the quadratic is not a new one. We already learned what is the quadratic polynomials. Correct? We find the solution of quadratic polynomial. We find the zeros of the quadratic polynomial. Correct? The both are equal, the same. The zero of the polynomial and same as the solution of the polynomial. Here only the difference is a quadratic equation. Okay, that means the quadratic polynomial contains an equality sign. The quadratic polynomial contains an equality sign, so is called a quadratic equation. Here also we need to find the solution of the zero of the quadratic equation. Okay, for that we have the three method. The first one as the same idea, factorization method. Factorization method means is a splitting middle term method. And the second is a completing square method, and the third one is by using quadratic formula. These are the main three ideas we discuss in the chapter. Clear? So the first, we know the idea what do you mean by the quadratic equation. Then what is the general form, what is the standard form of a quadratic equation? We know what do you mean, what is the standard form of a quadratic polynomial, correct? So what is that? Then the general form or standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, correct? Ax square plus bx plus c is the standard form of quadratic polynomial. Then it says quadratic equation. So the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0. A not equal to 0 means if a is 0, then is a this term is not here, correct? Then it's a linear one. Bx plus c is a linear, so the coefficient of x square is become a 0. We not get there a quadratic polynomial, so is the condition is there a is not equal to 0. Not only in the case of quadratic equation, all the polynomials like that. Okay, so ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic, the standard form of quadratic polynomial. Clear? Then for doing the work, we need to convert the equations in the form of quadratic, standard form of quadratic equation. Quadratic equation. What is the standard form of quadratic equation? Ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay. We need this method, this idea means to convert in the form of standard all the cases except one. The next we doing the first question. The question is like this: check whether the following are quadratic equations. Okay, we need to check the given equation is a quadratic. The quadratic means the highest degree is 2. Don't forget that one. Okay, the highest power is 2. The degree of the equation, the degree of the polynomial is 2, then is called a quadratic. We learn it. So the highest power of this equation is 2, then is called quadratic. That means the equation is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Sometimes is any x term or constant is missing, we get the equation a highest power of the variable is 2 and is equal to 0 form, then also is a quadratic equation. Okay, if any term is missing, we know how to add the term. We learned that one as correct. So here we check what is the equation. The equation is x plus 2 whole square plus 1 is equal to 2x minus 3. Then how do we check? Then first we write the equation once again. That one is x plus 2 whole square plus 1 is equal to 2x minus 3.
And now is very clear the LHS part x plus 2 whole square is in the form of a plus b whole square. So we expand the bracket by using the additivity. What is a plus b whole square? That one is a square plus 2 into a into b plus b square plus 1. Correct. X plus 2 whole square means a plus b whole square. A means x, b means 2. Then a square plus 2ab plus b square plus 1 is equal to 2x minus 3. Then x square plus 4x plus 4 plus 1 is equal to 2x minus 3. So we transpose 2x minus 3 in the side of LHS, then we get minus 2x plus 3 is equal to 0. Then x square, there is no other term, so x square is only 1, then x square. Then how many x term? 2x term. 4x minus 2x is plus 2x. Then 4 plus 1, 4 plus 1, 5, 5 plus 3 is equal to 8. Then now this one in the form of ax square. What is the value of a? The coefficient of x square. What is that one is a. What is a? A is 1. X square plus 2x plus 8 is equal to 0 is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. That means we got the equation in the form of standard of quadratic equation. Correct? So this one is a quadratic equation. Okay, then what is the answer? Yes, it is a, therefore it is a quadratic equation. Okay, it's a quadratic equation. It is clear, am I right? We're doing one more question. The question is like this: x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2. Okay, here also we need to check is a quadratic equations or not. So we expand the bracket once. So we write the equations: x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2. So expand the bracket: x into x, x square plus 1 into x is x plus 8 is equal to, this one in the form of a plus b into a minus b. Correct. A plus b into a minus b is a square minus b square. So we take one by one: x square plus x plus 8 minus x square. Then we know what is 2 square. 2 square is 4. Then minus 4 is plus 4 is equal to 0. Okay, 2 square is 4. Then x square minus 4. That minus 4 transposing time, what is the changes? Plus 4. Then x square minus x square is 0. Then what are remaining? X plus 12 is equal to 0. Now is very clear the quadratic, this one is not the form of quadratic. Why? Because the second degree term is not here. Correct. The highest power of this equation, the degree of this equation is 1, is a linear equation, not a quadratic. Correct. So, okay, this one is not in the form of standard ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, then what is the answer? Therefore it is not a quadratic equation. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഇതിൽ പവർ 2 വരുന്ന ടേം ഇല്ല അല്ലേ, സ്ക്വയർ വരുന്ന ടേം ഇല്ല. സ്ക്വയർ വരുന്ന ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്താവുള്ളൂ, അത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം? 2 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 2 വരുന്ന ഒരു ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഇതെന്തല്ല, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് we discussing the next idea, solution of a quadratic equation. For finding the roots, the solution 0 of the quadratic equation, we have the 3 method. The first one is by factorization, other name is splitting middle term. The second one is
by completing square method, okay, and the last one is by using quadratic formula. Okay, these are the three methods. The first one, by factorization method. We know already how to apply the factorization method or splitting middle term method, and how to we find the zeros, how to we find the roots, how to we find the solutions. Okay, so the question is like this: find the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0. Then before to do the work, you must check the equation in the form of standard, otherwise you must make the equation in the form of standard. Okay, then I writing the equation once again: 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0. This one is directly is given in the form of standard, correct? So by using the splitting middle term, the next we know what is the next, we write the value of a, b and c. Okay, then what is a is equal to 2, b is equal to minus 5, c is equal to 3. Then after ac is equal to 2 into 3 is equal to 6, b is equal to minus 5. So we need a pair of numbers that pairs product is equal to 6 and sum is equal to minus 5, correct? So the sum is minus and the product is plus, then is very clear the both numbers are negative. The both numbers are negative. So whose product is 6? The whose product is 6? We have the pairs. Then what are they? Yes, 2, 3 or 1, 6. Then 2, 3 is 6. 1 into 6 is also 6. Then whose sum is 5? 2 plus 3 sum is 5, correct? So the numbers are minus 2, minus 3. So now we got it, the pairs. What are they? Minus 2 and minus 3. Therefore 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0 implies, what is the change that happened? 2x square, how do we split the minus 5x? That is minus 2x plus minus 3x plus 3 is equal to 0. Then we know what is next, is equal to, we pair the first two and second two, correct? Then what is common in the first group? There is 2x is common. Then x minus 1 plus, what is common in the second? The first sign is minus and the second number sign is plus. Then it's very clear minus 3 is common. Then x plus 3 means we have the minus 3. Plus is possible to write as minus, correct? In that minus we take 1 minus in out, then minus 1 is remaining, is equal to 0. Then is equal to x minus 1 is common now, then we take it out, x minus 1 into 2x plus minus 3 means 2x minus 3 is equal to 0. We know what is next. Therefore minus 1 is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0. Then x minus 1 is equal to 0. What is x? Therefore x is equal to 0 plus 1 is equal to 1. And 2x minus 3 is equal to 0. What is x? 2x is equal to 0 plus 3. 0 plus 3 is 3. X is equal to 3 by 2. Then what you got it now? We got the two value for x. What are they? X is equal to 1 and x is equal to 3 by 2. So we conclude, therefore the roots of the equations are x is equal to 1 and x is equal to 3 by 2. Okay, here we got the two solutions of this quadratic equation, or two zeros of this quadratic equation, or two roots of the quadratic equation. What are they? X is equal to 1 and x is equal to 3 by 2. Okay,
Next we goes our second question. The question is like this: find the roots of the equation 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equal to 0. Okay, here we have the idea is same but little changes in the given numbers, correct? So first we write the same equations once again. What is that? 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equal to 0. Then we know what is the next. We need to write the values of AC and B, correct? So what we write the values of A is equal to 3, B is equal to minus 2 root 6 and C is equal to 2. Therefore AC is equal to 3 into 2 is equal to 6. B is equal to minus 2 root 6. Okay, so next, what is next? We know that next we need a pair of numbers whose product is equal to 6 and whose sum is equal to minus 2 root 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കാം മക്കളെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിനി എടുക്കേണ്ടത് ഒരു പെയർ നമ്പേഴ്സാണ് അല്ലേ, ഒരു ജോഡി നമ്പേഴ്സാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയായിരിക്കണം? 6 ആയിരിക്കണം. സം എത്രയായിരിക്കണം? മൈനസ് 2 റൂട്ട് 6 ആയിരിക്കണം. The sum is negative, then is very clear the both numbers are negative. The sum is negative, product is positive. The sum is negative and product is positive, then is very clear the both numbers are negative. Correct? രണ്ട് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 കിട്ടണം, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 റൂട്ട് 6 കിട്ടണം. ഓക്കെ, ഏതായിരിക്കും നമ്പർ? ദെൻ now is very clear the sum is 2 root 6. ഓക്കെ, സം എന്താണ്? 2 റൂട്ട് 6 ആണ്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് 2 റൂട്ട് 6 കിട്ടുക? ദ റൂട്ട് 6 ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ, കറക്റ്റ്? സോ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് 2 റൂട്ട് 6 ആസ് ദ റിസൾട്ട്. That time you must be add two irrationals. Both irrational numbers should contain the irrational root 6. അല്ലേ, നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് 2 റൂട്ട് 6 എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഷണൽ നമ്പർ എങ്കിൽ ആ 2 റൂട്ട് 6 എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഷണൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ 2 റൂട്ട് 6 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ റൂട്ട് 6 എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ, ഈസ് കണ്ടെയ്ൻ ദ ഇറാഷണൽ റൂട്ട് 6. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെയും എന്തുണ്ടാവണം? റൂട്ട് 6 ഉണ്ടാവണം. Because we know the idea about the irrationals, addition and subtraction, that's possible only the numbers containing the same irrationals. അല്ലേ, രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണമെങ്കിൽ, രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. 3 root 2 is possible to add with other number containing the irrational root 2. 3 root 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് വേറൊരു നമ്പറോട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണമെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെയും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? റൂട്ട് 2 ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. In the case of addition and subtraction, the irrational number we consider as like a variable. Am I right? We learned it the last year. So here the sum, the result we need to get the 2 root 6. നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം? ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം. കാരണം we studied the sum of irrational number is irrational, correct? And we got the result is 2 root 6. So in the both two irrational number is should contain the റൂട്ട് 6. രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെയും എന്തുണ്ടാവണം? റൂട്ട് 6 ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നോക്കുക, റൂട്ട് 6 ഒരു റൂട്ട് 6 ഉള്ള ഒരു നമ്പർ വേറെ റൂട്ട് 6 ഉള്ള ഒരു നമ്പറിനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എത്രയാണ്? 2 റൂട്ട് 6 ആണ്. 2 റൂട്ട് 6. ദാറ്റ് വൺ ഹാപ്പൺ വെൻ is possible only in the case of root 6 plus root 6. 1 root 6 plus 1 root 6, then only we get the answer is equal to 2 root 6. അല്ലേ, നമുക്ക് 2x എന്ന ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ x ഉള്ള രണ്ട് ടേം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 2x കിട്ടുക.
ആ രണ്ട് ടേം ഏതായിരിക്കണം? റിസൾട്ട് 2x ആയിരിക്കണം അല്ലേ? എക്സിൽ മാറ്റമില്ല. അപ്പോൾ എക്സ് വരുന്ന രണ്ട് ടേം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2x കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടേം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? യെസ്, ഈസ് 1x, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്. എക്സും എക്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? 2x കിട്ടുക. അതുപോലെ രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? 2√6 എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഷണൽ നമ്പർ കിട്ടുന്നത്. ആ 2√6 എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഷണൽ നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കൃത്യമായി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണമെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെയും എന്ത് വേണം? √6 വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ √6 ഉള്ള ഒരു നമ്പറും √6 ഉള്ള മറ്റേ നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് 2√6 ആണ്. രണ്ട് √6 ആണ്. 2x പോലെ 2x കിട്ടിയതുപോലെ 2√6 എന്ന് കിട്ടണം. അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ √6ൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എത്രയായിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. 1√6, ദാറ്റ് മീൻസ് √6. ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കണം? 1√6. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1√6 പ്ലസ് 1√6 എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്? 2√6 കിട്ടുള്ളൂ. So here what is the pairs we getting here for getting the result is equal to 2√6. That happen only in the case of if we add √6 and √6. Okay, then we check this condition is clear. The √6 plus √6 is 2√6. That is okay. Is √6 into √6 is 6? What is √6 into √6? √6 into √6 is equal to √6 square. Correct? √6 into √6 is equal to √6 square. That we learned in the last year. What is √6 square? That is 6. അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് √a whole square is equal to a. A whole square is equal to a. The same idea. √6 into √6 is equal to √6 square is equal to 6. So the both condition is satisfied when if we take the pairs are √6 and √6, but here the sum is negative and product is positive, then both are negative. Then √6 and √6 are the pairs. Then what are the pairs here? Minus √6 and minus √6. Okay, I think you got this idea. So the next we change the idea next. 3x square, therefore 3x square. Then how do we split the minus 2√6? This one is the sum of √6x plus √6x 3x square plus minus √6x plus minus √6x plus 2 is equal to 0. So next we pair the first two. 3x square minus √6x plus minus √6x. This one, the first number sign is minus, so we split the plus as minus 2 is equal to 0. Then here is not possible to take as the common directly. X is common. It's not possible to take as the number as a common variable because the second number is in the form of irrational. The first number is in the form of rational. Correct? അല്ലേ? നമുക്കതിൽ നിന്ന് എക്സ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു നമ്പറും ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? നമുക്കറിയില്ല ഏതാണ് കോമൺ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇറാഷണൽ ഫോമിലും ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ റാഷണൽ ഫോമിലുമാണ്. ഹിയർ ഓൾസോ first number is irrational form, the second number is a rational form. So now we didn't get the idea which one is common there. Correct? So for that we convert the rational number in the form of irrational. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റാഷണൽ നമ്പറിനെ ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. റാഷണൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? ഹൗ ടു വി കൺവേർട്ട് ദ റാഷണൽ നമ്പർ ആസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇറാഷണൽ? വാട്ട് ഈസ് 3? Then we think it what is 3? How do we convert 3 as in the form of irrational? Then we got the idea. 3 is the square of √3. Correct? 3 is the square of √3. Then to converting 3 in the form of an irrational, we will rewrite the 3 as a √3 whole square.
ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള റാഷണലിനെ ഇറാഷണലിലേക്ക് മാറ്റണം. അങ്ങനെ ഇറാഷണലിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ? നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, 3 എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇറാഷണൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്താണ് 3 എന്നതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? √3² എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഹൗ ടു വി റൈറ്റ്? വി റൈറ്റ് ഇൻ ലൈക്ക് ദിസ്. യെസ്, 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു √3² x² minus √6 as the product of √3 into 2x. ഓക്കെ, √6ന് ഇവിടെ 3 ആണുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി √6നെ ഏതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയത്? 3ൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയത്. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഹിയർ √6 we write as into 2x minus 2. How do we write the 2? 2 as the product of the square of √2. Okay, is equal to 0. The next, how to write? We are writing this one like this: √3x whole square, that is a raised to m into b raised to m is equal to a into b whole raised to m. Then is equal to minus, this one is, what is the form? Root of a into b. Root of a into b is equal for √a into √b. √a into √b minus √3 into √2x minus 2 whole square is equal to 0. Okay, now what is common in here? Common here we have x is, we have the 2x and 2 √3. Here we have 3 and 1x. Then √3 and x are common. Then we take √3 and x out. Here how many √3? 2 √3. Correct? Square is there. അല്ലേ? √3 whole square ഉണ്ട്. √3 whole square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ? അവിടെ 2 √3 ഉണ്ട്. ആ 2 √3യിൽ ഒരു √3 നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. അതുപോലെ 2 x² ഉണ്ട്. x² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x ഉണ്ട്. ആ 2xൽ ഒരു x നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക? ഒരു √3യും xും ബാക്കി ഉണ്ടാവും. √3x minus, here only one √3 that we take it out, and only 1x that we take it out. Then what is the remaining? The remaining only √2. What is common here? Minus is common, and here we have 1 √2, here we have 2 √2. Then minus √2 is common. Then √3x minus √2 is equal to 0. Okay, then now in the bracket what is common? √3x minus √2 is common, so we take it out. √3x minus √2 out into, what is remaining? √3x plus minus √2, same as minus √2, is equal to 0. Okay, then what is the next? Therefore 3x minus √2 is equal to 0, or √3x minus √2 is equal to 0. Okay, then if we take the first one, what do you get the result? Therefore √3x is equal to, we transpose minus √2 in the side of 0, then what do you get? 0 plus √2 means √2. Here also √3x is equal to, we transpose minus √2, what is the changes? 0 plus √2, that is √2, that is √3x plus, is equal to √2. Therefore x is equal to √2 by √3. Here also x is equal to √2 by √3. Then this one in the form of √a by √b.
root a by root b is equal for root of a by b. 2 by 3 is equal to root of 2 by 3. Okay, therefore the roots of the roots of equations are x is equal to root of 2 by 3 and x is equal to root of 2 by 3. Okay, this type of question is important ones. You just make a practice. Okay, don't forget the idea. If we need to get the sum as a irrational number, the two numbers is also contain the same irrational. Okay, രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിലുള്ള ഇറാഷണൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെയും ഈ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് വൺ. അത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം കണക്കുകൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കൂടാതെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സമ്മാണ്, നേരത്തെ എല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറൻറ്റ്? ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ സമ്മ് സമ്മ് കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ നമ്പറാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സമ്മ് കിട്ടുന്ന നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു, ഏത് കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന്, പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന്. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൺഫേം ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിരുന്നു? നേരത്തെയൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു, സമ്മ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കിയത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം, ആദ്യം സമ്മിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. സമ്മ് കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കി, എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി. റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്യും, റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ.